Я думаю, что мы потихонечку будем начинать. Вот. Итак, еще раз представлю наших гостей, кто еще их не знает, вернее, как гостей, скорее даже хозяев этого мероприятия. Это, соответственно, Бен Хаггинс, старший, на минуточку, старший тренинг-менеджер компании KEF. И Джулиан Джепсон, это директор по развитию бизнеса компании KEF. Вот. И сегодня мы в нашем онлайн-эфире поговорим о беспроводных технологиях и вообще о том, что они нам дают, и о том, каким образом всем этим можно пользоваться, к чему это все можно подключать и какие бонусы получать. Ну и поскольку аудитория нашего вебинара – это B2B аудитория, можем обсудить, как, соответственно, эти все вещи использовать для улучшение продаж, какие поинты использовать при общении с покупателями. Ну и, конечно же, зададим вопросы. Окей, Julian, Ben, let's start. Okay, thank you very much, Yaroslav. Firstly, again, thank you everybody for tuning in onto this. So today we're going to be talking about some of the wireless technologies that we use in LSX. Mainly kind of focusing more on AirPlay 2, because obviously that is something that we don't have on the LS50 wireless. And then we're going to be talking a bit more about one of our new products, or one of our upcoming products, which is the KW1 wireless subwoofer adapter. Окей. Итак, сегодня мы поговорим как я уже сказал, поговорим о беспроводных технологиях, обсудим беспроводные технологии в акустической системе KEF LSX. Чуть более подробно остановимся на технологии AirPlay 2, и это действительно важная, на наш взгляд, технология. Ее не было в предыдущих акустических системах, сейчас она появилась, и чуть-чуть поговорим о новых продуктах, в частности, о новом таком аксессуаре, полезном, вне всякого сомнения, KEF KW1. Окей? So I just want to start off just sort of capping off a few of the things that makes KEF wireless systems quite unique. You know, what kind of gives them their kind of differentiators against other competing products. And the first one being that these are not powered products but active products. So everything that we have is within the two boxes. It's just a case of adding a source. We've gone as far as having a separate amplifier for each individual driver in each box, which is perfectly fine-tuned for the driver's job. So we're using a different type of amplifier for the bass mid unit than we're using for the tweeter, different power ratings, and in the LS50 wireless, even different topologies. Okay. KEF LSX, начнем мы с KEF LSX, естественно, и это, не то, что достаточно, это действительно уникальный продукт, он отличается от, наверное, других моделей, которые есть на рынке, и отличается он тем, что это действительно беспроводные акустические системы, но это не совсем акустическая, это даже не совсем акустическая система, это полностью законченная система, в которой есть буквально все. Здесь есть и, собственно говоря, акустика, здесь есть и усилители, и все, что вам нужно, это просто добавить источник, либо просто подключить эту акустику к интернет-сети. Что касается усилителей, то конфигурация здесь достаточно уникальна. Дело в том, что в каждой колонке находится целых два усилителя по одному на каждый динамик. То есть один усилитель работает на средней
извините, средний-низкочастотный диапазон, и отдельный усилитель работает на высокочастотный диапазон. Бен? Now, with the Бен? LSX and LS50 wireless systems, we are keeping a completely digital signal right up until the very last moment, until right before the amplification. So the crossover is in the digital realm. We're able to apply DSP, and this even happens with the analog inputs. We convert that to digital, and then we're able to get all of the DSP, all the time correction, everything that we're able to do to improve the digital signal, the digital inputs to the same level. And a massively important part of that is on the next slide. Важно понимать, что колонки LSX, акустическая система LSX, она работает в основном с цифровым сигналом, да, то есть мы стараемся сохранить сигнал в цифровой форме максимально долго, вплоть до, собственно говоря, его усиления. И это нам дает ряд преимуществ. Мы можем обрабатывать этот цифровой сигнал, то есть он поступает на DSP, вот, там проходит обработку, и, в принципе, мы действительно получаем ряд важных преимуществ. А каких именно преимуществ, мы посмотрим на следующем слайде. So one thing that is completely unique to KEF wireless speaker systems is the time correction aspect. So anytime you go through a crossover, whether that is analog or digital, you're always going to get some delay in frequencies. Now, what we're able to do is to reverse that delay so that everything leaves the crossover at the correct time. And because we're combining that with UniQ, where all sounds come from one place as a point source, we get almost perfect timing. As you can see on the graphs here, on the left is the input signal, the middle is a standard speaker system, the output, whilst the final image is what LSX with the time correction is outputting. As we can see. Ben, sorry, I have to translate. Ну, на самом деле, одним из важнейших преимуществ акустических систем KEF LSX, ну, как, впрочем, наверное, и других акустических систем KEF, но вот LSX, наверное, даже в большей степени, является то, как они работают с фазой звука и осуществляют временную или фазовую коррекцию. Вот. Акустика оснащена фирменной технологией, которая называется Music Integrity Engine. Это не то чтобы одно устройство, это целый комплекс устройств и технологий, который позволяет нам добиваться очень точного, правильного фазового согласования звучания. Кроме того, важно понимать, что в акустических системах KEF LSX, как и в другой акустике компании, используется фирменная технология UniQ, да, которая сама по себе, в общем-то, дает нам очень точное с точки зрения фазы звучание, поскольку звук на высоких и средних частотах исходит из единого источника. Окей, Бен? So, yeah, KEF has been building speakers for a long time, and KEF even actually built active speakers back in the 70s for the BBC. So you know we've got a really good kind of platform in terms of sound quality. We've got a very good handle on the quality of sound.
However, Ben, sorry, let me translate, please. Ну, всем, конечно же, прекрасно известно, что у компании KEF огромный бэкграунд, очень долгая история в производстве акустических систем. Есть в истории у них и опыт производства активной акустики для небезызвестной всем студии BBC. Вот. И, в общем-то, этот бэкграунд, этот опыт позволяет делать очень интересные вещи. Кстати, я вот забыл в прошлый раз перевести одну вещь, да, то, что на самом деле происходит с входным сигналом в акустике. То есть вот здесь на графике показан слева входной сигнал, прямоугольный импульс. Вот. Дальше в середине показано, что происходит при воспроизведении этого сигнала обычными акустическими системами без фазовой коррекции. И на правом рисунке показано, что происходит с этим прямоугольным сигналом при воспроизведении акустикой LSX, которая оснащена, соответственно, технологией или технологиями Music Integrity Engine. Yeah, Ben, let's proceed. But the thing that we really wanted to do with LS50 wireless and LSX is we wanted to make a product which put the customer, put the listener first, because the way that we access music, the way that people want to get their music, how they want their music to behave, how they want to be able to have their systems set up in their house has really changed over the last 5 to 10 years. So what we really wanted to do, especially with LSX, is to make it as easy as possible for people to integrate this system into their existing kind of lifestyle without having to rearrange the living room, and to access their music in the way that they expect to access their music, rather than having to learn this new hi-fi way of getting their music. Вы все, конечно же, уже давно знаете и, конечно же, обратили внимание на то, что вообще сам способ прослушивания музыки в последние 5 или даже 10 лет, он очень сильно поменялся, да, то есть люди, они не особенно хотят, многие уже не очень хотят устанавливать у себя дома классические хай-фай системы, вот, а им, людям важно удобство, важна универсальность их системы, чтобы их система могла брать музыку из сети, поддерживать самые различные источники, чтобы эта система была очень гибкой с точки зрения установки, чтобы она не предъявляла каких-то особенных требований к зоне размещения, но при этом люди не особенно хотят идти на компромисс с точки зрения качества воспроизведения. Okay, Ben. So the first Can I add something to Ben's comments? Sorry. Of course. Just to extend on what you, Ben, have said. The LSX is, just so for everyone to be 100% in understanding, it's a full system, and exactly a full hi-fi system. So basically, but it's designed for those people that maybe are not as familiar, as Ben mentioned, and Yaroslav, with all the individual components, preamp, DACs, 2 amplifiers per speakers, etc. And it's all in 2 boxes with 1 remote and 1 app to adapt to their lifestyle and ease of use. So it's their TV system as well as their music, all in one, the full system. Ну вот Джулиан дополняет очень важную вещь, говорит об очень важной вещи, то, что важно понимать и важно всегда помнить, и даже вот, доносить это до покупателей, то, что LSX это не просто акустическая система, это полностью законченная система, в которой есть все. Это колонки, здесь есть усилители, здесь есть цифроаналоговые преобразователи, здесь есть звуковой процессор для работы со звуковым сигналом. И при этом качество звучания полностью соответствует всем критериям хай-фая, и также
Кроме того, все это выглядит красиво, в полном соответствии со всеми дизайнерскими требованиями современных там интерьеров, лайфстайл и других. Окей. Окей. Now, the first step here is, okay, we all know that unless you are a massive hi-fi geek like me, you don't like cables. So the first step to making LSX into a truly modern system is to get rid of the cable that goes in between the two speakers. Now, we've done this in such a way where if you do want to have a cable in between, absolutely go ahead. You're absolutely fine too. For the wireless connectivity between the two speakers, we're using a proprietary 2.4 gigahertz wireless system, which will transmit... Ben, sorry, let me translate, please. Okay. Вообще, в чем была основная задача и в чем, наверное, была основная трудность? Дело в том, что если вы не являетесь такими уж хай-фай гиками, например, каким является Бен, то первое, что вам нужно сделать, я имею в виду обычных людей, да, это постараться избавиться от кабелей, в том числе и от кабеля, который соединяет акустические системы друг с другом. И компании KEF это сделать удалось. Они использовали фирменную технологию, беспроводную технологию, которая, ну, я так понимаю, что это беспроводная технология, которая работает на радиочастоте 2,4 ГГц. Yes, Ben. Okay. But we do have the option to use a Cat6 Ethernet cable in between them as well. And the reason why we've given the option to use the cable is with the wireless interspeaker connection, every input is resampled to 2448. So it's still better than CD, but you get the convenience of not having the cable in between. If you do put the cable in between the speakers, then that bumps up to 2496. So you do get a bit more higher resolution. So it's really about choice here. For the vast majority of people, they love the convenience of wireless. And we okay, let me translate, please, Ben. Resolution. Ben, let me translate, please. Okay, thanks. В акустических системах LSX есть опция, можно на самом деле использовать колонки не только в беспроводном режиме, но и соединить их кабелем Cat6 друг с другом. И для чего это делается? Если колонки соединить кабелем, то вы сможете улучшить качество воспроизведения, в частности, получить разрешение 24 бит 96 кГц. Если же вы используете полностью беспроводной режим, то в этом случае вы будете ограничены разрешением 24 бит 48 кГц. В любом случае это лучше, чем CD качество, но тем не менее для более высокого качества воспроизведения можно попробовать соединить колонки кабелем 6 категории и получить еще более высокое разрешение. Yes? Ben? Now, for reference, the distance that you can put between the speakers on the wireless setting is about 5 meters. That can decrease depending on local interference, but you should get up to about 5 meters between the speakers. Whilst with the cable, we recommend up to 8 meters for the cable length between the speakers. Ага. Что касается расстояния, да, в беспроводном режиме можно, KEF рекомендует устанавливать колонки на расстоянии до 5 метров, а при соединении кабелем эту дистанцию можно увеличить до 8 метров. But either way, whether you do wireless or wired,
you've still got enough to play with to get a good sound stage, good separation of the speakers, and great imaging from the UniQ. Ну и в любом случае понятно, что это, в общем-то, небольшие колонки, они не для озвучивания каких-то огромных залов там, да, и так или иначе 5 или 8 метров для подавляющего большинства ситуаций будет более чем достаточно. Yes. Ben? Mm-hmm. Now, in terms of inputs on LSX, we do have a fair few physical inputs. So we have optical for television, CD transport. We've got the analog inputs, which any analog source will go into quite happily. But I do want to talk a bit more about some of the networked and wireless sources. Mm-hmm. Ну, понятно, что, в принципе, здесь предусмотрены и физические входы, есть и оптический вход, который очень удобно использовать для подключения KEF LSX к телевизору. Есть и аналоговый вход. Кстати, звук с аналоговых источников, он преобразовывается в цифровую форму для того, чтобы использовать все преимущества цифровой обработки сигнала. Вот. Ну, это все понятно, а мы, наверное, сейчас больше внимания уделим именно возможностям сетевых подключений KEF LSX. Yes, Ben? Now, probably the biggest one for most consumers will be AirPlay 2. Apple, obviously, one of the biggest one of the most popular phone manufacturers. We got a lot of questions about AirPlay for LS50 wireless, and unfortunately we can't put AirPlay into LS50 wireless, but it did mean we did listen to the end users, the customers, the public, and they really wanted AirPlay, so we made sure to include AirPlay 2 into the LSX. Mm-hmm. Ну, понятно, что сейчас вообще очень много людей, которые любят различные устройства Apple, используют их, есть там прямо, не знаю, в общем, излишне говорить о том, что устройство Apple очень популярно, да, и о том, что это прямо очень хорошая целевая аудитория. Вот. И очень важно было нам внедрить в наши акустические системы LSX поддержку технологии Apple AirPlay 2, которая, в общем-то, обеспечивает нам ряд интересных, полезных функций, и открывает, в общем-то, новые возможности использования этой акустики. Yeah. Ben? And there is a lot that can be done with AirPlay 2. Some of it does require having an Apple Music subscription. Some of it doesn't. I'll just go through a few of the uses for AirPlay 2 with LSX. Mm-hmm. В частности, очень многим важно получить доступ и воспроизводить с помощью LSX музыку с сервиса Apple Music. Но это, конечно же, далеко не единственное, что можно сделать с помощью технологии AirPlay 2. Yeah, Ben? And the first aspect is multi-room. So from the original AirPlay, you could only send to a single AirPlay device from a single Apple phone at once. So it was a little bit limiting in that respect. But with AirPlay 2, they've opened it up to a multi-room protocol. So hopefully people have multiple pairs of LSXs in their home, and they would be able to play the same song to every single device, every single AirPlay 2 device in their house from the same phone with independent volume control. You can group different zones together to work, so you can have some working, some not.
But without an Apple Music subscription, you cannot. Ben, sorry, let me translate, please. Okay, thank you. Если говорить о первой технологии Apple AirPlay, то она позволяла воспроизводить музыку с одного источника на одном устройстве воспроизведения, ну, допустим, на одном проигрывателе или на одной паре акустических систем. Apple AirPlay 2 дает нам такую шикарную возможность, как мультирум, да, то есть мы можем с одного источника воспроизводить музыку на, например, на акустических системах LSX, которые установлены в различных комнатах, да, при этом вам становится доступным дополнительный функционал мультирум, то есть вы можете группировать несколько акустических систем в одну зону, устраивая там что-то типа режима вечеринки, так называемой, да, имеете возможность независимой регулировки громкости и так далее и тому подобное. Бен? But without an Apple Music subscription, you can only do one phone to sending one song to whichever Apple AirPlay 2 devices on your network. But if you really kind of want to dig in a little bit more with what AirPlay can do with LSX, you need to start looking at Apple Music subscriptions and the Apple Home app. So on the screen here, I have a few screens from Apple Home, and Apple Home lets me put the LSX inside a room. So I can tell the Apple Home app that I have an LSX in the living room, in the kitchen, in the bedroom, that kind of thing. Mm-hmm. Ну, еще более интересные возможности появляются, если вы используете LSX в различных комнатах, используете мультирум функционал, но совместно с приложением Apple Home. Да, то есть вам здесь становится вообще доступным весь мультирум функционал и в том числе такие интересные возможности, как, например, там голосовое управление и прочее, прочее, прочее. Yeah, Ben? Now so here I've put my LSX into my living room on Apple Home. So at this stage, if I have an Apple Music subscription, I can actually use Siri to do voice control and play songs through the LSX. So I can say, instead of having to go through all the screens to choose my LSX, to choose my song, I can just open up Siri and go, "Hey Siri," and now my phone's got Siri on. So I can go, "Hey Siri, play some Fleetwood Mac in the living room," and then a couple of seconds later, my LSX will turn on. It will go to the AirPlay source, and it will start playing some Fleetwood Mac. Mm-hmm. Ну, вот в частности, да, то есть если вы используете приложение Apple Home, то вам становится доступным функционал голосового управления, то есть вы вместо того, чтобы заходить в приложение, можете и там выбирать источник, выбирать зону, в которой нужно это все прослушивать, да, выбирать композицию, можете просто обратиться к Siri, сказать: "Привет, Siri, хочу послушать Fleetwood Mac в гостиной", например, да, и все произойдет автоматически. Ben? And if I have multiple LSXs in the house and I want to play the same song on different LSXs, again, I can say, "Siri, play this whatever song, whatever band in the living room and the kitchen." And as we can see on that screen over here, I have the same song playing in the living room. Oh, I put both LSXs in the living room apparently. So you're able to multi-room through this as well. And with an Apple Music subscription,
I can actually play different songs to different LSXs from the same device. And that is done through the cloud rather than the phone. Ага. Ну и вот очень интересно, что понятно, что здесь, используя этот функционал, можно одну и ту же песню воспроизводить в различных зонах, где у вас установлены системы KEF LSX. Но важно, что если у вас есть подписка Apple Music, то вы можете воспроизводить различные композиции в различных зонах, при этом используя один и тот же девайс, например, один и тот же там смартфон для воспроизведения. Ben, sorry. By the way, is it possible to listen different music in different zones only using Apple Music service or other services do this functional too? Only Apple Music. Only Apple Music, yes. Yeah. Да, ага. Ну я вот на всякий случай переспросил, доступен ли этот функционал с использованием других стриминговых сервисов. И вот Бен пояснил, что нет, только при использовании сервиса Apple Music это возможно. Okay, thank you. Yeah. Now, the reason for that is because it's not actually the phone which is doing all the work. It's done in the cloud. Ага, я понял. Let me translate, please. Причина этого в том, что на самом деле при этом музыка воспроизводится не с телефона, а она воспроизводится из облака. И телефон в данном случае, он выступает, ну, только как устройство управления, да, данным воспроизведением. А на самом деле все идет, музыкальное воспроизведение идет из облака, а не с телефона. Yeah, thanks. Yeah. So the technical reason behind that is because the phone would act almost like a radio tower, sending out one signal, and then you have the different LSXs or systems picking up the same broadcast. So because it's done in the cloud, the phone is only acting as a controller, and also being done in the cloud, when you are playing the same song on different LSXs, it synchronizes in the cloud as well. So you get a very, very low latency between different LSXs when playing the same song. Let me translate, да. Ну, то есть, понятно, что если вы воспроизводите музыку с телефона, там, допустим, по Bluetooth, да, то есть ограничения там определенные, связанные с полосой пропускания, с качеством и так далее, да. Но в данном случае, когда мы вот реализуем этот мультирум функционал, у нас все воспроизведение, оно идет из облака, по большому счету. Ну, не по большому счету, а идет из облака. И телефон, смартфон ваш, он выступает просто пультом управления, и благодаря этому есть и мультирум функция, как уже говорилось, и благодаря этому очень небольшая задержка при воспроизведении музыкальных композиций в разных зонах различными системами LSX получается. Да? То есть получается отличная синхронизация систем, установленных в разных зонах. Бен? Okay. Now, it's not only your phone or your MacBook that you can use LSX with AirPlay. I've run some situations using Apple TV as well. So, because the current generation of Apple TV doesn't have optical output, it's only got HDMI. So that would obviously go to the television for the picture. But if your TV doesn't have optical output, or you don't want to run the cable from the television to the LSX, you can actually send the audio from the Apple TV to the LSX via AirPlay.
Еще одна очень интересная возможность – это использование LSX совместно с Apple TV. Ряд телевизоров сейчас, они уже не имеют ни оптических выходов, ни аналоговых выходов, да, чтобы подключить к ним дополнительную акустическую систему. И что же делать в этом случае? На самом деле можно просто использовать Apple TV, и Apple TV позволяет посылать сигнал напрямую на систему LSX для воспроизведения звука. And again, Ben? the synchronizing here is done in the cloud between the picture and the audio. So there is, in terms of lip syncing problems, I haven't noticed any lip syncing issues when doing this kind of setup. При этом синхронизация между видео и звуком, она производится в облаке, собственно говоря. И вот Бен говорит, что тестировал, очень много, провел тесты и не заметил вообще абсолютно никаких проблем с липсинком, да, то есть, липсинк это синхронизация звука и видео, то есть, когда идет у вас согласование между движением губ и речью, например, может происходить. Так вот, при использовании LSX совместно с Apple TV никаких проблем замечено не было. Бен? Now, one quite cool little thing I also tried. So I like watching football. I do get my friends coming over to watch the football. We've got the Sky Sports app on the Apple TV. And sometimes what happens is my friends run out of beer, so I have to go to the kitchen to get them some new cold beer. But then when I leave the room, I miss all the commentary, I miss the game. If I have a second pair of LSXs in the kitchen, when I leave the room to go get my friends their beer, I can send the audio multi-room from the Apple TV to the second pair of LSX as well. So when I go to the kitchen, I can still hear what's going on in the football game. Еще одна интересная возможность при использовании KEF LSX совместно с Apple TV заключается в том, что вы можете установить, например, в гостиной одну пару LSX для воспроизведения звука, телевизора с Apple TV, а вторую пару LSX установить, например, на кухне и посылать на них сигнал, тот же самый сигнал с Apple TV. И вот Бен в качестве иллюстрации говорит, что я люблю футбол смотреть, ко мне друзья приходят, и у друзей там мы вместе смотрим футбол, потом у друзей заканчивается пиво, и Бен гостеприимно идет, чтобы друзьям холодненького пивка принести из холодильника. Но в этот момент может случиться что-то страшное, могут гол забить там, или что-нибудь еще случится, а Бен этого не то что не увидит, но даже не услышит, как это все происходит. Вот тут-то на выручку и приходит KEF LSX, которые установлены у него на кухне, и которые воспроизводят звук с Apple TV. То есть он хотя бы слышит о том, что происходит в матче, в курсе событий, пока он ходит за холодным пивом для своих друзей. Бен? And now that a lot of people don't really even have, terrestrial television anymore, it's all Netflix, Disney Plus, so on and so forth. The Apple TV is actually a very good piece of kit, and using AirPlay 2 through to LSX can really make a very nice, streamlined kind of setup for the customer. Ну и понятно, что в принципе сейчас обычное телевидение, антенное телевидение, оно уже постепенно уходит. У многих людей его вообще нет. Люди предпочитают использовать различные стриминговые сервисы, и в том числе вот Apple TV в сочетании с KEF LSX позволяет построить очень
грамотную, очень лаконичную инсталляцию для просмотра телепередач, фильмов с хорошим, очень, по-настоящему качественным звуком. Бен? Yeah, so in this system, you only need one signal cable in the whole setup, and that's just the HDMI from the Apple TV to the television. Угу. То есть вам по большому счету нужно просто кабель, сигнальный кабель и HDMI кабель для подключения Apple TV к телевизору. Собственно, все, что нужно для этой инсталляции. Бен? The other final bit I want to talk about with AirPlay 2 with LSX is it's actually easier to set up the LSX to the network with AirPlay. So, and this can be done. Ben, excuse me, could you repeat, please, because I didn't broke the connection. Yeah. Mm-hmm. Okay. The last thing I want to talk about with AirPlay is that AirPlay 2 actually makes LSX even easier to set up onto the network. Угу. Более того, при использовании AirPlay вам намного проще осуществить все сетевые подключения и настройки. Yeah. Ben? And that's done through the set up an AirPlay speaker option in the network settings of the iPhone. As we can see, just the bottom of the first picture. And the reason why this is easier is because the phone will automatically send your network information, including the password, to the LSX. So you don't need to retype it in, nothing like that. It's just very nice and easy and straightforward. В частности, простота этого связана с тем, что ваш телефон, он автоматически отправляет все сетевые настройки, включая пароли и так далее, на систему LSX. То есть вам не нужно ничего дополнительно вводить вручную. Yeah, Ben? Just want to quickly mention a couple of the other wireless sources that can be used with LSX. Firstly, Spotify Connect. So this is Spotify's own kind of wireless transmission. Very similar in use as Bluetooth. So you go into Spotify, you bring up a list, and it has all of the systems on the network that will work with Spotify Connect. So you don't even need to go into the KEF app to use this. Сейчас еще немножко, буквально кратко перечислим дополнительные возможности подключения. В частности, одна из них это Spotify Connect, которая, в принципе, по своему действию, не по своему действию, а по способу доступа и управления очень похожа на Bluetooth, да, то есть когда вы используете Spotify Connect, вы получаете список всех устройств, которые поддерживают эту функцию и с которыми вы можете работать. Yeah, Ben? Now, if you are a Spotify, or if your customer is a Spotify user, and has an iPhone, I would still use Spotify Connect over AirPlay if I'm talking to one LSX. The reason for this is with Spotify Connect, the phone is only acting as a controller. So it's not doing... Phone is acting as a... Sorry? Only as a controller. So the audio does not go to the phone and then to the LSX. It goes directly from your router to your LSX. With AirPlay and Spotify, it would go from your router to your phone, back to the router, and then to the LSX, using more battery. So you recommend, when using Spotify Connect, you recommend not to use AirPlay, yeah? Yeah.
Все, теперь понятно. То есть месседж Бена заключается в том, что если вы используете Spotify Connect, то не надо устанавливать соединение с помощью AirPlay 2. Делайте все напрямую, потому что если вы делаете все напрямую, то ваш телефон он просто становится пультом управления, ну, или там смартфон с управляющим приложением. И связь между LSX и вашим роутером осуществляется напрямую. А если вы это будете делать через AirPlay 2, то вам придется гонять сигнал туда-обратно между телефоном и вашим роутером. И будете дополнительную батарею сажать таким образом. Yeah, thanks. Now, I just Ben? want to make it clear that that recommendation has got nothing to do with sound quality. It's purely to do with battery on the phone. Because as we know, phones today, you look at them and they drop down 20% battery. Very, very small battery life these days. Ну вот Бен еще раз хочет отметить, что на качество воспроизведения это никак не влияет, качество воспроизведения остается таким же, но вот батарею это сажает сильно, с учетом нынешних реалий, заряда батареи и так часто не хватает даже на самое основное. Yeah. Бен? Next, I want to have just a very quick word about Roon, which is a high quality music management system Да, сейчас пару слов о Руне. То есть, Рун, наверное, все знают. Это очень такой приятный во всех отношениях сервис управления и воспроизведения ваших музыкальных коллекций. Yeah, Ben. Roon will automatically notice when you have an LSX or an LS50 wireless on the network, and it will very cleverly work out how to best treat the music before sending it to the LSX in terms of upsampling, DSP, that kind of thing. Ну, на самом деле Roon умеет автоматически понимает, что в сети есть LSX или LS50 wireless и делает много всяких интересных и умных вещей, в том числе понимает, что делать со звуком с точки зрения апсэмплинга и так далее, для того, чтобы звучание было наилучшим, чтобы обеспечить наивысшее качество воспроизведения. Yeah, Ben? Now, for those of you that are a bit more familiar with Roon already, LSX and LS50 wireless are Roon tested. So you have Roon ready, which is like full Roon compatibility, and then you have Roon tested, which means that it will work, but you may not have all of the functionality like multi-room. So our products are Roon tested, so you cannot multi-room LS50 wireless or LSX inside Roon. У систем LSX и LS50 Wireless, они имеют, соответственно, видимо, это какая-то что-то типа сертификации Roon Tested, да, то есть они протестированы на совместное использование с Roon и имеют поддержку различных функций, но единственное, нужно отметить, что нет поддержки функционала мультирум при использовании Roon, да, то есть воспроизводить музыку вы можете, высокое качество вы получите, но мультирума с руном не получите. Yeah, Ben? Obviously, LSX has Bluetooth as well, and we're all going to be familiar with Bluetooth, so I'm not going to dwell on that. And we also have our own DLNA streamer on board as well, so if you have a NAS drive, you can access music over DLNA, and also Tidal through the app as well.
Ну, понятно, что есть здесь и Bluetooth, то есть, пожалуйста, если хотите использовать Bluetooth, используйте его, никаких ограничений в данном случае нет. Поддерживается также передача данных по DLNA, соответственно, у системы LSX есть собственный сетевой проигрыватель с поддержкой DLNA, поэтому можете воспроизводить ваши музыкальные композиции, музыкальные файлы с NAS сервера. Это также возможно, никаких проблем. И Tidal тоже поддерживается с приложения. Yeah? Okay. So on its own, So on its own, LSX already covers quite a lot of different wireless services and protocols. However, with the quite extensive inputs that LSX has, if you have any kind of wireless ecosystem at home, chances are you can probably integrate LSX into that anyway. So very easy. Okay, let me translate, please. Ага. Ну, то есть, как мы видим, LSX, они сами по себе колонки, даже не колонки, а целая система, полная, законченная. Очень универсальная система, масса возможностей, включая мультирум, поддержку разнообразных сетевых сервисов и так далее. Но в любом случае бывают, конечно же, ситуации, когда вам нужно не просто использовать LSX, но интегрировать эту систему в какую-нибудь другую домашнюю экосистему. И вот здесь вот на помощь приходят дополнительные функции, дополнительные возможности LSX. Бен? So I've included a few examples of other wireless ecosystems that you can integrate into LSX, LS50 wireless. So for example, if your customer's using Sonos, you can very easily connect your LSX or LS50 wireless into the Sonos network using a Sonos Connect. Ага. Ну, Бен, let me translate, please. Ну, в частности, вот Yeah, okay, thank you for this slide. В частности, если у вас есть система Sonos, и вы хотите интегрировать LSX или LS50 Wireless в экосистему Sonos, то для этого, в общем-то, есть все возможности, и сделать это можно очень легко и просто. Yeah, Ben? Blue Sound, you can do the same as well. So you've got the analog and the optical output from the Blue Sound node, which will quite happily feed into LSX or LS50 wireless as well. То же самое можно сделать с системой Blue Sound. Для этого необходимо использовать вот это вот устройство Blue Sound Node. Вот, и, собственно говоря, осуществить необходимые подключения, показанные на слайде. Yeah. Same with HEOS as well, and Yamaha Musicast. Ну и точно так же, ну или не точно так же, но такие же возможности у вас появляются при использовании системы HEOS от Denon или MusicCast от Yamaha. And the big one that I have forgotten to put in here for the Android users of the world, Google Chromecast. So if you do have the Chromecast audio, which I know is discontinued, but some places still have them. I went to New Zealand and bought 20 because that was the only place I could find them. Again, if you are big onto your Chromecast, you can integrate LSX and LS50 wireless into that system as well, using the correct Chromecast equipment. Ну и, конечно же, не надо забывать о том, что многие люди используют Android, а у любителей Android у них
есть такая штука, как Google Chromecast, или во всяком случае эта штука была некоторое время назад, потому что сейчас она, похоже, снята с производства. Во всяком случае, Бену не удалось найти хромкастов нигде, кроме как в Новой Зеландии. Видимо, он ничего не знает о том, что у нас есть Авито, на котором, как известно, можно найти все. Но я этого не говорил. Но, тем не менее, есть все возможности для того, чтобы интегрировать KEF LSX с Google Chromecast и получить, собственно говоря, весь тот функционал, который нам дает это уже устройство и, соответственно, экосистема от Google. Yeah. Well, I've just realized that the way I've said that makes it sound like I went to New Zealand just to get some Google Chromecasts. No, I was in New Zealand for a work trip and just happened to see some Google Chromecasts. I didn't make the flight just to get Google Chromecast, like going to the duty free. Ну да, рассказывают тут удивительные истории о поисках Google Chromecast в своих путешествиях и о том, что ему посчастливилось что-то из этого найти. Yeah, Ben? So that was just kind of just the first part of this session. Again, just some ideas on the wireless protocols and systems that can be used with LSX, because there are a lot. And the beauty of LSX is that there's so much in terms of inputs that if somebody already has, say, Sonos at home, and as we know, Sonos speakers are not the greatest, but if they like how Sonos works, but they want to have a bit of a better sound experience, there is nothing stopping you from recommending LSX whilst they're still able to use the Sonos system that they're already familiar with how to use. Mm-hmm. Ну, здесь он говорит о том, что есть уже большой опыт, на самом деле, когда KEF LSX их покупают, ну, прям, это, можно сказать, носит массовый характер покупки в экосистемы Sonos, потому что Sonos вообще системы очень популярные, у многих они есть, людям нравится функционал, который дает Sonos, но людям не нравится то, как Sonos звучит. И вот для этих людей, для них, благодаря функциям, благодаря широким коммутационным возможностям KEF LSX есть хорошая возможность улучшить качество звучания. Интегрируйте LSX в ваши Sonos-системы, и будет вам счастье. Yeah, Ben? So, for the second part of this, I'd like to talk about a new product. So this is an upcoming accessory for our subwoofers called the KW1 Wireless Subwoofer Adapter Kit. Ну, сейчас мы уже поговорили достаточно, наверное, о беспроводной акустике, о беспроводных системах LSX и LS50 Wireless, а сейчас совершенно новая вещь, новый аксессуар. Это беспроводной, как он называется, не кит, а беспроводной набор для сабвуферов KEF KW1. Yeah. Ben? Now, Julian may be able to correct me on this if I'm wrong, but we currently don't have a launch date for this yet, but we wanted to kind of go through this with you guys so you know a bit more about the product. I know it's been spoken about before, so we wanted to kind of talk about it a bit more, let you guys know what it was all about, what the functions are, what the benefits are, so on and so forth. Mm-hmm. Julian, correct? Okay, yeah, I wasn't sure if you wanted to translate first before I comment. No, I just want to get your confirmation that this kit is available or still unavailable, and when it will be available. Okay, yeah, so Ben was, his last info is correct. I mean, this new product is not yet available. We don't have a set launch date. However, the date should be soon. It will not take long. Yeah,
I would say not more than a month, I hope, that we'll see, but around that. And it was planned for an earlier launch, but obviously due to the disruptions that everyone has experienced, and also our factories back in February, some things have been postponed. One of them, this new product. But again, it's okay, let me translate. Now let me translate, please. Thank you. Итак, этот беспроводной сабвуферный кит, беспроводной сабвуферный набор, он пока что недоступен для заказа, но будет доступен в ближайшее время. Тем не менее, господа хотят о нем рассказать, чтобы вы уже о нем знали, о том, что есть такая штука и в ближайшее время появится. Ну, планировали они его не то чтобы выпустить, а уже запустить в массовое, ну даже не запустить в массовое производство, а чтобы он был доступен для заказов, уже должен был быть давно, но ситуация такова, какова она есть, вся эта эпидемия и прочее внесло свои коррективы, ну и в результате серийные поставки были отложены, но в ближайшее время они начнут производиться. So, as you will see, the product is relatively, quite small. I mean, very small. Which I think, in the event, whenever soon, hopefully soon, the product will be launched, we may be able to arrange some quick supply to you, as it's small and one box can hold probably a good number of them. So, in other words, it may not be just still months away for our Russian friends to test and offer this product in the market. Ну, в общем, штука полезная во всех отношениях, интересная и, что немаловажно, весьма компактная. Поэтому Джулиан считает, что можно будет сделать такую специальную поставку этих, ну, поскольку они очень компактные, можно будет сделать какую-нибудь специальную поставку, чтобы там в течение месяца мы все здесь в России смогли познакомиться с этим аксессуаром, потестировать его и посмотреть, как это все работает. So the KW1 wireless subwoofer adapter does exactly what it says on the tin. It is a wireless subwoofer adapter. So rather than having, it's not just a clever name. Итак, вот этот вот беспроводной сабвуферный адаптер KW1 это не больше и не меньше, чем беспроводной сабвуферный адаптер, а не то, что вы думали. Вот. И он делает именно это, то есть позволяет подключить к системе сабвуфер, не используя проводов. Вот такое вот хитрое название использовали KEF, видимо, для того, чтобы всех нас запутать. Ben? So it comes in two parts. Obviously, you do get both parts in the same box. We have the transmitter, which you plug into the AV receiver, preamplifier, LSX, LS50 wireless, to then send the signal to the receiver, which you will plug into your Cube 8, 10, 12, or your KF92 KEF subwoofer. Итак, штука эта состоит из двух частей, собственно говоря, из трансмиттера и ресивера. Понятно, что трансмиттер подключается к источнику, в данном случае звука, которым может быть какой-нибудь AV-ресивер, что-нибудь еще, там даже акустические системы, те же самые LSX могут являться в данном случае источником звукового сигнала. А ресивер является, ресивер, то есть приемник, он подключается к сабвуферу серии Q, или же к новому сабвуферу KF92 от KEF. Ben? Yeah, so you can use this to easily add a subwoofer to either a home theater system or make a really nice 2.1 stereo system as well. And I'll let you translate that bit.
Окей. Ну, то есть понятно, что можно использовать и для построения там стереосистемы в трифонике в варианте 2.1, можно использовать и для домашнего кинотеатра. Никаких проблем, собственно, никаких ограничений нет. Ben? Yeah. Now, the problem with subwoofers is we all know that the subwoofer is so dependent on where it's placed in the room, where the listener is sitting. Yeah, if you move the position of the subwoofer, it can really change the performance very drastically. But a lot of people place Ну, this. не секрет, что... Окей, let me translate, please, Ben. Не секрет, что сабвуфер это такая штука, которая очень чувствительна к точке расположения в комнате, да, то есть чуть-чуть, ну или не чуть-чуть, но передвигая сабвуфер, меняя его расположение, можно очень сильно влиять на характер звучания, на характер воспроизведения баса. Yeah, Ben? Sorry. So a lot of people, when they place their subwoofer, they very rarely place it because of performance. They place it more because when I put the subwoofer here, it means I can hide the cable behind all of this. So it's the looks that are often how people determine where they place their subwoofer. And because of that, their experience of that subwoofer might be compromised. Ну, к сожалению, немногим из нас удается расположить сабвуфер в комнате именно с точки зрения получения наилучшего качества звучания, а все-таки нам очень часто приходится руководствоваться тем, чтобы расположить его там, где не будет заметен кабель для подключения, или куда достает этот кабель, или что-нибудь еще. Вот. Подвигать сабвуфер, найти оптимальную точку его расположения именно с точки зрения звука, количества баса, качества этого баса удается далеко не всегда. Ben? Yeah, and especially when you're starting to add extra subwoofers, so going to 2 subwoofers to 4 subwoofers, if you're putting subwoofers at the back of the room, the cable can start being very, very long. And as we know, good cables can be very expensive. It's not an ideal situation. So what the cable... Ну, а если мы хотим систему с 2 сабвуферами или 4 сабвуферами, мы тут вообще получаем ситуацию не самую простую, потому что нам нужно использовать длинные кабели, несколько кабелей, длинные кабели, хорошие кабели, как известно, стоят достаточно дорого. В общем, сплошные трудности, которые нужно решать, так или иначе. Ben? So the KW1, by removing the cable from the situation, should hopefully mean that KEF subwoofer owners have a bit more flexibility in where they can place the subwoofer in the room and really start to achieve the performance that KEF subwoofers are absolutely capable of providing. Ну, в общем, все эти проблемы можно решить с помощью вот этого вот беспроводного набора KW1. Его можно использовать с любым сабвуфером KEF, как говорят господа из KEF, но я подозреваю, что, наверное, не только с сабвуферами KEF его можно использовать, и, в общем-то, получить качество звучания и при этом избавиться от всех проблем, связанных с протяжкой проводов во всякие труднодоступные или, наоборот, хорошо заметные места. Ben? I've skipped a long way ahead. Right. So a quick run through the main benefits and features of the KW1. So obviously it wirelessly connects any KEF Cube 8, 10, 12 or KF92 subwoofer. It is only designed for these KEF subwoofers.
Because of the connection. It's not a proprietary connection to KEF, but it's a specialized connection which you won't find on other subwoofers. So this isn't a universal system. It's only designed to work with KEF subwoofers. So no way to use it with other brands. Nope. Окей. Извините, господа, был неправ, когда говорил, что можно использовать и с другими брендами, оказывается, нет. Разработан этот аксессуар специально для сабвуферов KEF серии Cube, а также сабвуфера KF92. Есть у них специальная видимо, какое-то специальные какие-то устройства для подключения, которые позволяют использовать его только вот с этими сабвуферами. Ben? Now, there is a good reason for that, which I do discuss a little bit later. The transmission is radio frequency, and we have two selectable channels. So we have 5.2 gigahertz and 5.8 gigahertz. So if somebody does have local issues with one of them, then they can very easily switch to the other channel. Передача сигнала осуществляется на радиочастоте, при этом можно выбрать одну из двух частот, 5,2 или 5,8 ГГц. Можно посмотреть, на какой частоте передача сигнала более стабильна, и переключение с одной частоты на другую делать очень легко. Ben? The latency is exceptionally low. On the specification sheet, which we see later, we do quote up to 17 milliseconds, 17, but that's only at the very, very low frequencies, around 20 hertz. From around 30 hertz upwards, the latency is only 5 milliseconds or less. Задержка сигнала здесь минимальная, и, насколько я понимаю, она зависит от частоты. В частности, в спецификациях приведено значение в 17 миллисекунд, но если мы говорим о частотах до 30 Гц, то здесь задержка менее 5 миллисекунд составляет. Ben? The operating range is up to 30 meters, so very, very good range. Дистанция до 30 метров, что неплохо. Да. Ben? And all audio is converted to digital. We sample to 4824. Аудио для передачи конвертируется, преобразуется в цифровую форму с параметрами 48 кГц 24 бит. And as we can see, it's a very, very small, discrete design and very easy to install as well. Очень компактный корпус, очень легко устанавливать. So the transmitter itself, we don't have a lot on the transmitter, so we have a pairing button, which allows us to switch the channels, allows us to put the transmitter into pairing mode. However, the transmitter and the receiver are paired at the factory already. Есть здесь специальная кнопка для сопряжения трансмиттера и ресивера, и она помимо сопряжения выполняет еще там определенные функции. Ben? So we have our left and right line inputs. Now, if you only put in a mono cable, then you do get a drop in output. So if you only have a single, like on the LS50 wires and the LSX, you have one subwoofer output. Inside the box, we are including a female single to two male adapter.
So you would plug a mono Ben, cable sorry, into I the can't adapter. hear you, Ben. Okay, Ben, yeah. excuse me, could you repeat, please, because I couldn't hear you. Yeah. Okay. Could you repeat from the So beginning, please, because the problem with the connection. Yeah. okay, so we've done the pairing button. So the line in, we have stereo RCA input, left and right. Now inside the box, we include a female single to 2 male adapter. So if you're using a mono cable from your subwoofer output, you would then use this adapter to plug into the 2 inputs on the transmitter. Because if you only use 1 input, the level does drop. Ну, как видите, здесь есть линейный вход, и KEF вкладывает в комплект поставки переходник, так называемый Y-переходник с 1 на 2. То есть, если у вас у устройства один выход для сабвуфера, как, например, у KEF LSX, например, да, то вы можете использовать этот адаптер для подключения, чтобы не подключать одним кабелем и не терять в 2 раза в мощности, да, то есть можете использовать этот переходник и получить полную мощность. Yeah, Ben? Yeah, but as I say, we include that adapter inside the box, so you don't need to worry about not having it for the installation, so on and so forth. Next, we have the USB power. So this takes a 5-volt 1 amp power supply, just like your phone. Now, the really nice thing with this is, with LSX, because we have the charging out USB, you can actually power the transmitter directly from the LSX. So you Let me don't translate, need, please. yeah. Ben, let me translate, please. Есть тут USB разъем, он служит для питания и ну, он в принципе аналогичен, наверное, тем, которые используются на зарядных устройствах. И очень прикольно получается использовать совместно с акустикой LSX, поскольку у LSX есть USB разъем, на который подается питание. Вы можете вот этот трансмиттер подключить непосредственно к LSX и не использовать никаких дополнительных кабелей, да, то есть и питание, и сигнал вы получаете прямо с LSX. Yeah, Ben? Yeah. So with LSX and some other products, like some amplifiers may have a similar USB as well. With those products, you don't even need then an extra power socket to power any of this wireless system. Ну, как уже сказал, и с LSX, и там с другими устройствами, у которых есть USB-выход с питанием, легко очень и удобно использовать, не нужно никаких дополнительных блоков питания, никаких подключений в розетку. Ben? Yeah. And finally, we have an LED on there as well, which changes color to tell you which channel, which frequency the transmitter is on. Ну и есть светодиод, который вам имеет, соответственно, там разными цветами вам подмигивает в зависимости от того, какой канал радиочастоты используется. Yeah, Ben. So the receiver has the same pairing button, the same LED as the transmitter. So I'm not going to go through those again. У ресивера такая же кнопка для сопряжения предусмотрена, и такой же светодиод предусмотрен для индикации режимов работы. Yeah, Ben. Now, the thing with the receiver is we have the 4-pin output, which is what plugs into the subwoofer. So it's the expansion port that you have on the back of the Cubes and the KF92.
Здесь есть, sorry, let me translate, please. Здесь есть четырехпиновый разъем, который позволяет прямо подключить к соответствующему порту, к соответствующему разъему на сабвуфере. То есть, по большому счету, этот ресивер, он становится таким портом или модулем расширения для сабвуферов. То есть, не подключ... по сути, да, устанавливается на сабвуфер и расширяет его функционал. Ben? Now, these 4 pins don't just carry audio signal, but they also carry power from the subwoofer to the receiver. So the receiver is actually powered from the subwoofer. Этот четырехпиновый разъем, он не только передает сигнал от ресивера к сабвуферу, но и подает питание от сабвуфера к ресиверу, да, поэтому дополнительный функционал, я так понимаю, что во многом из-за этого и нельзя использовать кит с сабвуфером других брендов. Ben? So if we were to make this a universal system, then it means that we'd have to have a power cable for the receiver, and then it's no longer wireless anymore. So by specifying it for the KEF subwoofers, we're able to make it an even easier installation process for the end user by eliminating the need for that extra power cable to the receiver. Поскольку этот кит называется беспроводным, здесь сделано все для того, чтобы действительно у вас все осуществлялось, вся передача осуществлялась беспроводным образом, то есть не нужно дополнительно подключать кабель питания к ресиверу, он все получает от сабвуфера. Ben? Okay. The installation process, very, very easy. Obviously, connect the transmitter to power via USB, plug in the signal cable, and then it will start looking for the receiver. Процесс установки очень-очень простой. Подключите сигнальный кабель к трансмиттеру, подключите питание, и трансмиттер начнет поиски ресивера. Ben? Now the receiver, those 4 pins on their own won't really hold the receiver onto the subwoofer securely. So there's a slight installation requirement here with the receiver. So first off, you would slide off the protective top, like on the image. Процесс инсталляции ресивера к сабвуферу, он требует выполнения определенных действий несложных. В частности, необходимо сдвинуть защитную крышку на ресивере. Ben? And when you take that cover off, you will see 3 screw holes going all the way through. И под этой крышкой вы заметите 3 отверстия под винты. Ben? Now, inside the box, we include 2 screws, and this is for, these screws are for when you install onto the KF92. So you have the 2 holes above and below the expansion port on the KF92. You would put your receiver into the port and then screw the receiver into the subwoofer. Эти винты, в комплекте есть винты, и эти винты, они используются для установки ресивера на сабвуфер KF92. То есть, грубо говоря, вы привинчиваете этот ресивер к корпусу сабвуфера для обеспечения надежной, плотной такой установки, получения такой конструкции. Ben? Yep. And for the cubes, the top left screw on the control panel, you would remove that first, then you would put the receiver on, and then you'd use the same screw
to screw the receiver onto the Cube subwoofer. Мгм. А если вы цепляете ресивер на сабвуферы серии Cube, то откручиваете винт в левом верхнем углу, устанавливаете ресивер и затем прикручиваете его тем же самым винтом. Мгм. So Бен? this way you secure the receiver to the subwoofer very, very nicely. Мгм. Ну, в общем, такое решение позволяет очень надежно установить ресивер к сабвуферу, не отвалится он у вас, и будет все хорошо. Мгм. Окей. Hello, Julian. We missed Ben. Yeah. Ben is gone. I see he's not there. Бен от нас рассказал нам про винты и решил сбежать, судя по всему. Yeah, because today is actually a day off in Hong Kong. He was conducting this from home, and it appears that the area or many parts in Hong Kong sometimes suffer power outages. So it must be this. He's just texting me. Let's see. Yeah. It would. Hello again. We missed you. Hello. It wouldn't be a webinar without technical problems, will it? So, yeah, I don't know what happened there because my internet didn't go out. Yeah, I was disconnected from Mirapolis. So yeah, so once you've screwed the receiver onto the subwoofer, then you put the protective cover back on, and then it's nice and secure, won't fall off when you're really pushing the bass. Ну, в общем, Бен еще раз повторил про то, что прикручиваете все винтом, надеваете назад защитную крышку и получаете вот такую вот красивую инсталляцию на своем сабвуфере. Yeah, Ben? So there's just a picture just showing the correct orientation. So На картинке показана правильная ориентация. Логотип KEF должен быть так, как он здесь показан, а ни в коем случае не вверх ногами, иначе ничего не будет работать, наверное. And as we can see, when the receiver is installed on the subwoofer, it's a very, very small receiver, so you haven't got any antennas sticking up or anything like that. It's probably a good point to say here, you don't need line of sight either, because it's radio frequency. Ну, в общем, очень компактная штука, никаких здесь нет антенн, наружу не торчит и прочих ужасов. Все очень красиво, лаконично, работает по радиочастоте и обеспечивает надежное, вероятно, соединение между трансмиттером и приемником. Yeah. Ben? So I do have a couple of wiring diagrams here as well. So for an AV receiver, you would go mono out LFE or sub 1 out or sub 2 out, single cable into the adapter to then go into the transmitter. For a stereo preamplifier that has pre-outs, you would go left and right into the left and right on the transmitter. Ну, здесь показано несколько диаграмм, как это все подключать. При подключении к AV-ресиверу, соответственно, подключаете к выходу LFE и используете Y-адаптер для подключения трансмиттера. Если вы используете стереофонический предусилитель или ресивер, то, соответственно, можете подключить двумя кабелями к предусиленным стереовыходам. Ben? And with the LS50 wireless and LSX, this is the same as an AV receiver. So you'd have a mono subwoofer output into the adapter. I do want to remind everybody at this point that if you are using an AV receiver or LS50 wireless LSX, then to get the best integration
of the subwoofer with the main system, set the subwoofer to LFE, and use the crossover controls on the AV receiver and the crossover controls in the KEF app. Если мы используем эту штуку вместе, если мы используем этот беспроводной кит совместно с LSX или LS50 Wireless, то точно так же, как и в случае с AV-ресиверами, подключаем к моно-выходу сабвуфера, используя Y-адаптер. И не забывайте, пожалуйста, устанавливать соответствующие настройки LFE в меню в настройках вашего ресивера или, соответственно, в приложении, которым управляете вашими акустическими системами KEF. Yeah, Ben? Yeah, and the reason for this is you don't really want to have two crossovers working in the one signal path because you can get some very strange things happening with the frequency response. Понятно, для чего это делается, чтобы не использовать в одной и той же системе, в одной и той же цепи два кроссовера, иначе могут происходить всякие загадочные и неприятные с точки зрения звука вещи. Yeah. Ben? Okay. Now I've done a little bit of testing with the KW1 that I have at the office. I have two sets actually. So I've done some settings where I want to do stereo subwoofers. So I have one KW1 for the right subwoofer. So one cable into the adapter from the right output of my amplifier to do the right subwoofer, and then the same again for the left subwoofer. So two transmitters, two receivers, one for left, one for right. Works very, very well. And Ben, let me translate, please. Бен у себя провел определенные тесты и посмотрел, как это все работает в различных конфигурациях. В частности, он провел тестирование и подключил два сабвуфера, используя два полных беспроводных вот этих вот комплекта кита, один для левого канала, второй для правого канала. То есть с двумя трансмиттерами и с двумя ресиверами, по одному на каждый сабвуфер. И, в общем-то, все работало прекрасно, получило те результаты, которые и должны были быть. Yeah. Ben? Now, my recommendation, if you want to do this, is to set one transmitter and one receiver to 5.2 channel, and the other receiver and transmitter to 5.8. It will still work if they're all on the same channel, but it's just so you don't confuse if you set the right transmitter to 5.2, then you don't accidentally connect it to the left receiver. So if you do it on the two different channels, it just separates it, makes it easier to remember which one you have as left, which one you have as right. Его рекомендация, если вы используете два комплекта с двумя сабвуферами, то устанавливайте один из них на 5,2 ГГц, а второй на 5,8 ГГц. На самом деле все будет работать и в том случае, если вы будете использовать один и тот же диапазон, но в этом случае вам просто легче будет запомнить, какой из комплектов у вас левый, а какой правый. Yeah. Ben? And finally, I've also had real-life testing, one transmitter talking to two receivers simultaneously. So if I'm doing a home theater... Yeah. И второй тест, который он провел, это использовал один трансмиттер с двумя ресиверами. Yeah, Ben? Yep. And we are going to be offering the receivers as single items. So if somebody wants to add a second wireless subwoofer to their home theater system, then they just need to get an extra receiver
do the pairing, and then they can have the same signal going to multiple subwoofers in their home theater system. I've tried it with 2 and it works wonderfully. And as we know, 2 subwoofers are better than 1. I will be trying with 4 when I get 2 more receivers. Ну и в общем, такая вот конфигурация с одним трансмиттером и с 2 ресиверами тоже отлично работала, очень это полезно, особенно в домашнем кинотеатре. Понятно, что 2 сабвуфера, как правило, лучше, чем 1, и как только у Бена появится 2 дополнительных ресивера, он попробует с 4 попробует протестировать с 4 сабвуферами. Ben, and by the way, can we buy receivers separately from transmitters? Yes. That will be an option. Yeah. Окей. Да. То есть опционально ресиверы можно будет купить отдельно, по отдельности. То есть, окей. Okay, and Good. The final thing I wanted to mention about this, for some reason I don't have the spec sheet on here, but when we designed the product, we specified the frequency response down to 10 hertz. So if you're using KF92, which we've measured down to 11 hertz, then when you're using the KW1, you still get all of the performance that the KF92 is capable of delivering. Бен не знает, куда делась страничка с техническими данными, со спецификациями, вот, но особое внимание при разработке было уделено частотному диапазону. Они сделали частотный диапазон этого вот беспроводного кита, он простирается вниз до 10 Гц, и таким образом полностью перекрывает все задачи, включая и задачу передачи данных на сабвуфер KF92. Это новый сабвуфер KEF, у которого частотный диапазон нижний до 11 Гц простирается. То есть эта штука полностью работает и не ограничивает качество воспроизведения баса даже такого монстра, как KF92. Yeah. Ben? Great. I think that brings us to the end. I have noticed a couple of questions come up, so I think we've got a little bit of time left for some questions, I think. У нас осталось немножко времени на то, чтобы... Это все с презентацией, и сейчас есть немножко времени на то, чтобы ответить на вопросы. Вопросы. Сейчас посмотрю. Вот у нас тут вопрос от Константина. Планируется ли встраиваемая акустика с этой технологией от вашей компании? Я так понимаю, что с технологией беспроводной. Okay, Ben, Julian, the question is about KEF wireless technology and CI loudspeakers. Do you have some plan to manufacture CI loudspeakers, wireless in wall and in ceiling speakers? No plans that I've seen, no. В общем, к сожалению, пока таких планов нет. Окей. Господа, есть ли вопросы? Потому что я тут вижу вот вопросы от Юрия Анатольевича Костина. В настройках Apple TV, в том числе первого поколения, есть опция сконнектить аудиовыход видеострим на 2 и более пары АЭС. Но тут уже Максим ответил на этот вопрос, в принципе. Юрий, вот вы... Okay, another question about installation of KEF LSX
with KEF stands, special stands for this LS6. Where should you place a transmitter if you install LS6 loudspeakers on KEF stands? Okay, good question. There isn't a provision to kind of attach the transmitter to the stand. However, because you don't need line of sight because it's radio frequency, the way that I've been doing it is by using a longer signal cable, running it through the cable management, and then having the transmitter on the floor behind the LSX or inside a nearby shelf or something like that. So there's no bespoke way of doing it, but because of the size of the transmitter, it should be pretty easy to find a way to hide it. Мгм. Ну, ответ на самом деле такой, что постарайтесь тогда использовать более длинные кабели, которые вы можете проложить в стойках, по стойкам и сделать какую-нибудь незаметную, ну и расположить трансмиттер максимально незаметно где-нибудь за стойками, там на полу или где-нибудь еще. Вот, к сожалению, прям вот такого вот решения, чтобы это все сделать максимально интегрированно и расположить их вместе, нету. Вот. Но вопрос хороший. Господа. I think I saw another question about LSX and Apple Music in the questions tab. Yaroslav. Yeah. 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 Do you want to translate that question for everybody else first? Yeah. Okay. Вопрос заключается в следующем. Большинство устройств может воспроизводить только загруженную или, не знаю, что это значит, предоплаченные композиции. Имеется в виду только те композиции, которые вы купили или загрузили, используя iTunes. Правильно ли это, что LSX может воспроизводить композиции напрямую с музыкальных серверов Apple? Yeah, Ben. So, could you answer the question? Absolutely. So, with Apple Music, when you're using AirPlay, yes, you can play the music from the Apple Music servers to the LSX via AirPlay through Apple Music. All of the screenshots that I made for the AirPlay stuff, none of that music was on my own phone. All of that music was from the servers directly. So you have to access Apple Music using your phone, but then that will send the music from the server to the LSX. Mm-hmm. Да, абсолютно точно. То есть вам ничего не нужно скачивать на ваш телефон. Все скриншоты, которые Бен привел в презентации, они были сделаны с его телефона, но телефон использовался просто для управления вашим аккаунтом на Apple Music. Весь стрим, как бы, да, музыкальный, он идет напрямую из облака, с Apple'ского музыкального сервиса, напрямую этот стрим идет на колонке LSX. Воспроизведение не происходит через телефон. Добрый день. Какой минимальный уровень сигнала Wi-Fi в децибелах необходим для работы? Okay, Ben, what is the minimum level of Wi-Fi signal for correct operating of LS6 loudspeakers? Ooh, good question. That's in decibels, isn't it? I don't know off the top of my head. Let me make a note of that. So, I mean, I can tell you straight off that we recommend
routers that use minimum 1,300 megabits per second combined. But in terms of dB level of signal, I'd have to find out. Ну, в общем, нет у него, опять же, хороший вопрос, но прямо сейчас вот сходу не может на него ответить с точки зрения именно уровня сигнала в децибелах. Есть у него рекомендации с точки зрения скорости, насколько я запомнил, это 130 мегабит в секунду должна быть скорость, рекомендованная скорость, а вот с точки зрения децибел не помнит. Wouldn't it also depend on what you're trying to stream? Like what's, you know, the weight of the content, whether it's a higher resolution piece or it's a more compressed Bluetooth format for MSX to operate without disruption. I think there's a couple more questions as well now. Ну вот прямо сейчас не ответим мы на вопрос по поводу уровня Wi-Fi. Вот, я думаю, что попробуем выяснить в ближайшее время, тогда ответить в письме, которое вы получите. Будут ли корректно работать по радиоканалу на частоте 5 ГГц? Я, честно говоря, не совсем понял вопрос. Кто будет корректно работать по радиоканалу на частоте 5 ГГц? Ладно, когда выйдут KEF LS50 Wireless с поддержкой AirPlay? Okay, Ben, Julian, when should we expect KEF LS50 Wireless with AirPlay 2 support? I can tell you that the current generation of LS50 Wireless is not able to support AirPlay on a hardware level. So for AirPlay, you do need to have, I can't remember what the chip is called, but there's an Apple chip, an authentication chip that has to be on board, which is something that we didn't include on LS50 Wireless. So from a hardware perspective, we can't do it. But if you were to pick up an Airport Express, then you can always connect that to LS50 Wireless to then get AirPlay, original AirPlay through the LS50 Wireless. Ну, прямо сейчас на уровне железа нет этой поддержки в LS50 Wireless, потому что нету, соответственно, встроенного чипа от Apple, и я так понимаю, с этим есть определенные сложности, но можно подключить к LS50 Wireless Airport Express, например, и получить поддержку AirPlay, правда, не AirPlay 2, а просто AirPlay первой версии. Yeah. I think there's another question above that one. Yes, here is a question, but I'm not sure that I understand this question. Will they work correctly using radio frequency 5 gigahertz? So are we talking about KW1 or LSX here? I don't know what the guy is talking about, because I mean, is he say selecting 5 point something gigahertz network versus a 2.4? Well, I guess, I mean, it should work with a LSX either way. It's a different. I mean, if it's same room, you want to use 5 gigahertz. If it's if there are physical objects in between, maybe 2.4. To expand on what Julian's just said. So 2.4 and 5G. LSX is specified to work with both. The benefits of 2.4 and 5.G are opposite each other. So 2.4 has lower bandwidth, but much bigger range. 5G has much higher bandwidth, very, very short range. And that starts to drop off very quickly when you get walls and doors. So while they are designed to work for 2.4 and 5G, you do need to have the network set up and positioned correctly
but that's not an issue with LS50 or LSX. That is a general networking requirement. Ну, то есть ни LSX, ни LS50, они, в принципе, никаких там особенных требований не предъявляют, то есть они соответствуют там, в общем-то, всем обычным требованиям, работают и с обычными роутерами, и с 5G роутерами, ну, там 5G преимущество более высокая скорость, но меньший диапазон, насколько я понимаю, а в остальном, в общем-то, проблем никаких нет, работают и так, и так. Yeah. Ладно. Господа, есть ли еще вопросы? Хорошо. Ладно, похоже, что вопросов больше нет. В любом случае, мы, компания ММС, всегда на связи. И если вопросы еще появятся, обязательно сотрудники ММС переадресуют их в KEF, если сами не смогут ответить. Okay, Julian, Ben, thank you very much. It looks like we have no more question at the moment. Thank you very much. I should say spasiba. Thank you very much, everybody. Thank you very much for your time. Thank you, everyone. Yeah, any questions, please shoot to Yaroslav, shoot to Julian, shoot to myself. More than happy to answer anything at all. Okay. And finally, everybody stay safe, stay healthy, stay happy. Все, ну, как я уже сказал, любые вопросы, пожалуйста, присылайте менеджерам ММС, переадресуют их специалистам KEF, если не будет ответа. И самое главное, будьте здоровы, сохраняйте спокойствие, что называется, и позитивный настрой. Всем удачи. Thank you, everyone. Stay tuned for next one. Ну и до скорых встреч. Спасибо. Вот. Всем счастливо. Thank you. Thank you very much. Bye-bye. Take care.